outside parliament kuluda oluvuganya government FDC kyekibiina ekisinga obunene. Why? Kubanga bo balowooza bw'olaba, if you have to look at the national outlook, bwe tuba twogera ku kibiina ekirina what they describe as national character, buli region mwogenda eya Uganda osangamu abakulembeze aga nti ffe tuli ba FDC, which many think is not the case ku kibiina kya National Unity Platform. But like I said, it is a school of thought. It's an argument. It's a debate you can have out there. Is it NOP or FDC? Now, FDC ebadde mu mawulire kati banga liwerera ddala emyezi ndowooza ng'ebiri or around there, ku lw'ensonga oli z'asobola okugamba nti si nnungi nnyo. There are questions ku bigenda mu maaso mu kibiina ekyo, which has actually created two factions that some people are actually saying they're not just factions, but they are power centers. One based in Katonga, another one based in Najjanankumbi. So tugende nachi Katonga, Najjanankumbi. Now that we have discussed, but olutalo mu FDC si lwakomekerezebwa kati, terulabika nga olugendo okuggwa leero, kubanga ebigenda mu maaso buli olukya byongera kulaga nti bye tulaba si byakukoma nkya oba luli. One faction says this, another faction says the other. As we speak, faction zombi ziri mu kuteekateeka kulonda bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Already faction emu yo yalonda dda ku mitendera gya wansi mpaka ku district, kakati kunaku Olwokutaano bateekateeka okulonda abakulembeze ku mutendera gw'eggwanga, national leaders ku level eno ey'eggwanga. But now, what are the factions? Tuyina faction ey'e Katonga ekulemberwa kati interim president Mwami Elias Lukwago, era ng'ono ayina obuwagizi okuva ewa four-time presidential candidate Dr. Kizza Besigye, ate nga is an elder mu kibiina kya FDC batuula Katonga. Dr. Besigye, Elias Lukwago, Michael Kabaziguruka, Ssemujju Ibrahim Nganda n'abalala bali Katonga. The other faction yekulemberwa Patrick Oboy Amriat, yerimu Nathan Nandala Mafabi, yerimu Robert Centenary, yerimu John Chikonyogo n'abalala bali Najjanankumbi. Now, Najjanankumbi bo bwe bateekateeka okulonda already ku mutendera gw'ekyalo, okulonda okwawakanyizibwa faction y'e Katonga nga bagamba nti okulonda okwo tekwali mu mateeka, era bo baali baproposinga kwongezebwe nayo, which did not happen. Elections reportedly took place, era ne balonda abakulembeze okuva ku kyalo mpaka ku district. And so the Najjanankumbi faction has already called for a National Delegates Conference this Friday, 6th October, okulonda abakulembeze ku national level, meaning tujja kulaba nga balonda president w'ekibiina, nga balonda servants w'ekibiina, nga balonda offices zonna ku mutendera gwa national level. Oyo gwolaba ku screen abadde atambula nga ayambadde galubindi ye muganda wange Mwami John Chikonyogo, olaba abadde akulembera avuka mu kibiina Mulindi wa Walid Lubega, nga kulunaga ayagala kubeera mumyuka wa Ssaabawandiisi mu kibiina ekyo kya FDC. Now you can see some activity happening ku side ya Najjanankumbi, but on the other side wogenda e Katonga nabo nga bayitamu interim president omukulu Lord Mayor w'ekibuga Kampala amyuka president wa FDC mu Buganda, nga kati interim president oba akolanga president olunaku olwajjo bavuddeyo kwosajja, I think this week bavuddeyo ne batugamba nga obalabaawo oli mukulaba Mwami Elias Lukwago, ndabaawo Harold Kaija nga boogerako eri abamawulire just this week bwe bavuddeyo ne bafulumya roadmap gye bagamba nti gye bagenda okugoberera nabo mu kulonda. And I've just been looking at it here.
oyo gwolaba ye Honorable Michael Kabaziguruka singa producer nkwatira mu katono awo. That is Honorable Michael Kabaziguruka, yali mubaka wa Parliament owe Nakawa, teyasobola kudda mu Parliament ekisanja kino. I think then Nakawa yali tennaba kutemwamu nga bweri kati, because as we speak tuyina Nakawa za mirundi ebiri. Nakawa West ekulemberwa omwogezi w'ekibiina ekisingwa obunene ku oluvuganya government mu Parliament ekya National Unity Platform, Honorable Munamawulire Joel Ssenyonyi yakiikirira kati Nakawa West. Ate Nakawa East yeri Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga wa National Unity Platform naye. But before splitting this constituency, oyo ku screen golaba Honorable Michael Kabaziguruka ye yali ombaka wa Parliament owa Nakawa yonna eno. Kakati oyo gwe tugenda okubeera naye enkya y'olunaku olwaleero atuula Katonga, ate yakolanga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu faction eyo ey'e Katonga. So he is the interim chairperson of the Electoral Commission of the FDC that is based in Katonga. Now, omukulu oyo nga bwabadde omulaba ng'ayogera, Honorable Michael Kabaziguruka yavuddeyo n'atwanjulira kye yayise electoral roadmap egenda okugobererwa. Mpuliriza to prove the factionism we are talking about. Katonga glorifyinga, etendereza, ekungiriza, erina ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda owaayo oyo Kabaziguruka. Naye Najjanankumbi naye erina Honorable not honorable such, but erina Mwami Boniface Toterebuka Bamwenda ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya FDC. Although FDC eri best e Najjanankumbi, although some people think ne office yagirimu mu bukyamu. I saw that argument also coming up gawaga nti Boniface Toterebuka Bamwenda naye office y'okubeera ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda e Najjanankumbi agirimu mu bukyamu because teri yamulonda. Nti National Delegates Conference yasembayo eya FDC teyalonda ono, and that's a fact. Bw'oba ojjukira bulungi gwe yagoberera Baba TV ebiseera ebyo balonda Honorable Yusufu Nsibambi nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya FDC mu National Delegates Conference eri. Kakati bo mu FDC ssemateeka waabwe agamba nti bwe balonda ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda balonderako ba committee members, I think either bana oba bataano. So that was the time Honorable Yusufu Nsibambi bwe yalondebwa okubeera ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC. So but I don't know what happened. Emirimu n'asigala nga tagikola, ne wabeerawo some vacuum which Toterebuka Bamwenda came and fulfilled. Kakati ebibuuzo awo webiri bagamba naawe Toterebuka ogamba gy'oli gwe ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ka FDC based in Najjanankumbi, but even that office you are occupying it illegally because Delegates Conference yasembayo ya FDC tekulondanga. Kakati awo wetuli Honorable Michael Kabaziguruka kugambye nti ye interim chairperson ow'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC, the other faction ye Katonga, who actually issued out a roadmap eraga nti bo bagenda kutandika okulonda. Baluga nti roadmap yaabwe it starts with elections omwezi ogw'Ekumi omwaka guno gwennyini ng'ennaku z'omwezi 9 bajja okutandika okulonda abakulembeze okuva ku byalo okutuusiza ddala ku level eya district, which the other faction ey'e Najjanankumbi already did. And even when they did it, like I said, Bakabaziguruka, ba Dr. Besigye, ba Honorable Lukwago, ba Ssemujju bagamba that election was actually a joke. It was illegal. Bali mu byabwe. Ogwange wakubuuza bibuuzo Kabaziguruka yatugambye bwe yabadde ayogera that after okulonda okuva ku byalo next year mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 15
abajja kubeera nga nabo babeera ne National Delegates Conference ejja okubayamba okuleeta ba national leaders, which Delegates Conference again, their colleagues at Najjanankumbi are saying theirs will be held on Friday this week. Ani bino biraga ki? Birekawa FDC, bitwalawo ekibiina kyabwe, era bakyasobola okudda engulu. Did someone do a mistake somewhere that doesn't want to admit? Oba abakulembeze bonna ku side zonna baakola ensobi. Is it pride that is preventing them from doing what is expected of them? Kiki ye? Byonna bibuuzo ngenda kuba mbibuuza olunaku olwaleero Honorable Michael Kabaziguruka ng'asobodde okubeera nga negattako okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno n'endala. Njagala kwetoolamu katono nnyo Honorable amaze okubeera nga atwegattako. Tujje tutandike butereevu. Good morning. Enoni Baba TV obusoga bulayire. 7 ku 10 kuffe tufiriddwa ensimbi nnyingi abafereze batubbyeko. Enoni Baba TV obusoga bulayire. 7 ku 10 kuffe tufiriddwa ensimbi nnyingi abafereze batubbyeko. So nga twandizikozesezza okusasula ez'obupangisa, okwongera mu bizinesi, okusasula fees n'ebirala. Beera steady ng'okuuma ebibyo, era beera bulindaala ng'okozesa enkola y'okusasulira ku mitimbagano. Ennamba ye ya pini gikuume bulungi era togigaba. Kwata ennamba za kampuni y'amasimu entongole zokka. Beera steady, be better in partnership with Sam's. Taste the difference. Uganda Manufacturers Association UMA ekutuusa ku omuliso gw'abannamakolero gw'omulundi ogwa29 okuva ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba paka ng'ennaku z'omwezi 10 Oktoba. Jangu okyalireko bannamakolero abasukka 1000 abasuubuzi bannabizinensi ku UMA Showgrounds Lugogo. Ng'era omulamwa gw'omulundi guno kwe kutumbulira eby'abannamakolero n'abasuubuzi nga tuyitira mu buyiiya ne digito. Omuliso gwa UMA ogw'omwaka guno gugenda kufa nnyo ku buyiiya n'okulaba nti ebintu ebikolebwa bibeera ku mutindo gwa nsi yonna. Okufuna omudaala gwo kati kuba ku 0703 552 nyanya okuyingira zikira kubeera omutwalo gumu gwokka. Tosubwa ebintu ebinaaba bisaliddwako omwendo okutuuka ku bitundu nkaaga ku buli 100. Omwoleso gw'abannamakolero ogenda okubeera ku UMA Showgrounds gukutuusibwako Uganda Manufacturers Association era nga gwogeddwa Total Energies, Science Technology and Innovation Secretariat, Uganda Printing and Publishing Corporation, Stanbic Bank, Tembo Steels, Baba TV. Everett Real Estate. Njowera ndi kulinda ondagirire momo pem. Migasta. Ndala mukaga 5. Star. Isatu. Ash. Yes. Maze bambuziza enter merchant code. Tamu 7. Emirundi esatu. Maze. Abankobye enter amount. Titamu olukumirwa kopi. Buti bambuziza pay using mobile money. Yeah, mobile money. MTN Central Point. Tamu 1 mobile money. Buti abankobye enter pin. Buti awo tamu pin yo. Ndala ibiri. Kai pin bagisoma. Manti. Tigendereire wena. Pin tibagisoma. Bampereza ka message. Baba. Ze namba ile nina mu olukumirwa. Kampe yo kumbaga ya mwene. Ayi kubula ko ebitamu. Dede basala. Mama. Mbwe bya mama pe byakusasa. Alikwenda kuiba wama byabwerere. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Enoni Baba TV obusoga bulayire.
Luni Baba TV obusoga bulayire. Program ganga mukakwetuli hot cup at 9 ke kanyomero eranga mu studios negaddwako Honorable Michael Kabaziguruka akolanga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya FDC ekikola emirimu gyakyo nga kisinziira Katonga. Olwisa sokulasebo. Webale nnyo mukulukungu nzikiriza nsooke namuseeko abalabi ba Baba TV mwenna gye musinziira mu ggwanga lino n'ebweru wonna mwasuze mutya mugyebale gye mutuusaako engalo kabanka badde kanene era mbadde ndudde akaseera nga sijja ku mpewo ya Baba TV neri musanyufu nti bwe nkomyewo nsanze ate enkulaakulana y'amaanyi era njagala kwebaza tiimu ekoze omulimu guno mwebale nnyo. Good. Well, Honorable, as far as FDC is concerned at the moment, gwani mu FDC? Well, okusookera ddala mu bakasangwawo abatondawo ekibiina kino ndi omukubu era jjo nalabye lisiti yafulumye nga ndi namba 40 mu FDC. Naye nga mu kaseera kano nze ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kyaffe. HFDC. Weewaawo, yes, HFDC. Oh, tugende mpola. Weewaawo. Tugende mpola, Honorable. Yes, tugende mpola. Interim. Yes, yes. Yes. Gwe ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC ow'akaseera. Yes. Interim. The last time I checked, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC ye Mwami Boniface Toterebuka bamwenda. Well, kituufu abaddeko abadde ssentebe acting Chief Electoral Commissioner w'ekibiina oluvannyuma lw'okudda mu kifo Delegates Conference yakwasa Honorable Yusuf Nsibambi naye n'atasobola kutuukiriza mirimu egyo. Mwami Toterebuka n'agira nga yeewogomamu mu kifo ekyo naye olw'okuba emirimu gy'ekifo ekyo tagitambuziza bulungi, akakiiko ak'oku ntikko ak'ekibiina ke tuyita National Delegates Conference kaatuula ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogw'omwenda omwaka guno gwennyini ne kasalawo nti ye n'akakiiko ke bagira badda ku mabbali. Delegates Conference eyo era neeteekawo akakiiko ak'ekiseera kaddukanye emirimu gy'ebyokulondesa mu kibiina era akakiiko ako nze nkakulira nina ne bakomishona abalala 3 omuli Dr. Elizabeth Kyewalabye, omuli Honorable Ongomson Boni ne Honorable Jack Wamanga Wamai. Otuulawa, where are your offices? If Adam Kungu, a journalist from Baba TV, ayagala kusinkana ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC akusangawa? Mu kaseera kano ntuula Katonga plot 6. Well, but your headquarters are in Najjanankumbi. Yes, kituufu headquarter y'ekibiina eri Najjanankumbi. Era tuli mu process ey'okudda e Najja bwe twava mu conference, resolutions zaakolebwa. Resolutions of delegates baakola ne tuzitegeezaako akakiiko k'ebyokulonda era mu bwangu ddala nga kaakatuddamu kyemmanyi banaatera okukikola tujja kusobola okukozesa amateeka okugenda e Najjanankumbi. Ensonga lwaki tunaagenda Najjanankumbi nti obukulembeze obuliyo. Mulina obukulembeze obulala mu FDC?
obubadde e Najjanankumbi. Delegates conference we are suspending. Honorable Nandala Mafabi, Honorable Amriat Power, ne Kanyana balala. Ekitebe baakiwamba. Nga bakozesa abavubuka betuyita bakifeesi era bemulabye emirundi emiyitirivu nga bakuba abantu awo ku kitebe nga mwe muli ne bannamawulire. Juuzi abavubuka abo mwabalaba mu kooti nga bawerekera Secretary General yadda ku mabbali suspended Secretary General Honorable Nandala Mafabi. Aba bavubuka mwabalaba e Busaabala nga bakuba abantu nga babba ebintu by'abannamawulire. So mu kaseera kano enkambi yaabwe eri Najjanankumbi. Bakifeesi bali Najjanankumbi. Era operations zaabwe zisinziira. Just for clarity, Honorable. Yes. Nathan Nandala Mafabi, Patrick Oboy Amriat, n'abalala hired Bakifeesi goons. So they are using goons at Najjanankumbi. Absolutely. Mbwe bukirabyeko. Mulabye bannammwe nga bakubibwa. Mulabye chairman w'ekibiina nga bamukwatidde mu headquarter n'alinnya ekisenge okudduka for dear life. Mwalaba juzi National Council we yatuula. President aliko kati ow'ekiseera n'abalala nga bajja nga abavubuka bano babagaana okuyingira mu kitebe. Ekitebe kyaffe kifudde enkambi y'abakifeesi era kyannaku nnyo nti omuntu gwe twakwasa obukulembeze yafudde ekitebe kyaffe enkambi y'abakifeesi. Nti kati omuntu bw'aba anoonya bakifeesi mu Kampala agenda kwefudise Najjanankumbi. Okay, and you're saying at the moment gwotuula Katonga gye mufugira FDC kati. You see, kyenjagala tusooke tutegeere. We shall get to that. Ekibiina si kizimbe. But you have headquarters. Your headquarters are based. But right now, the headquarters are under captivity. But within good time, we are going to liberate our headquarters from the fangs of the goons that are hired by Nandala Mafabi, by Patrick Oboy Amriat, Ekanya, and the other members of the cabal that are holding our party hostage. Okay, you are the interim chairperson of the FDC Electoral Commission. Without any doubt. How did you come to be so? Because as far as I know, by the time you held an extraordinary delegates conference, there was a court order. No, was it a court order of a sort, barring that process? Well, first and foremost, we all know that what you want to call a court order, well, for all intents and purposes, it is an injunction, an interim injunction, that was obtained fraudulently through collusion. We all know. Collusion? Yes. Who colluding with who? There was collusion between the now suspended Secretary General, Honorable Nandala Mafabi, together with one Jamal Wante, who is his chief agent, Malik, who equally is one of these young rudderless boys. We also had Arafat, who is the personal assistant of Galinsonga, who appeared for the respondents. So the personal assistant of Galinsonga, as an assistant of Honorable Nandala, go to court to sue the party, to sue the party president, to sue the Secretary General, accusing them of organizing a delegates conference that is not within the constitution of the party. Now, we know that under this constitution, under the FDC party constitution,
it is the party chairman who has the mandate to call a delegate conference. And it is the party chairman who had actually called the delegates conference. So when they went to court, because they knew that if they sue the chairman, he will defend himself, they decided to sue the party, which they know the Secretary General will give instructions to a lawyer. They sued the party president, they sued the Secretary General. So the Secretary General at the time gave instructions to Galinsonga, who is his personal lawyer, to represent him. So when Galinsonga goes to court, what does he do? He simply concedes. He says, yes, I concede. So an interim order was issued. We got to know about it from the media. Mawulire. Nitugamba no, fenga bannakibiina. Ekibiina kyaffe baba kitute mu kooti. Ne chairman eyayita olukiiko. Nga waliwo abagenze mu kooti okuyimiriza olukiiko lwe yayita. N'agamba bannamateeka be, era nga bannamateeka b'ekibiina, nga balooya bakugu, era nga bamemba b'ekibiina, bagende mu kooti. Beetegereza ensonga ezo. Bategeeze kooti nti abo ku bwabo bwenna be muwaabidde tewali yayise eki? Olukiiko. Olukiiko nze naluyise. So bwe muba bakuwaabira muwaabiraani? Nze. Eyayise olukiiko. Eyayise olukiiko. N'olwokuba bali bamanyi nti ajja kwedifendinga, tebaamuwaabira. Ne baagala bakozese ekivandulo ekyo nti baasuubiza pate okusanyalaza buli activity yaki? Y'ekibiina. Olw'okuba bo nga bo balina ebigendererwa byabwe. Bigendererwa ki? Olw'okuba bo nga bo balinga bugologoosi. Omanyi obugologoosi obulaba ku stage performing, naye ate the puppet master abeera mabega nga agira ati. So who is using Patrick Oboy Amriat and Nathan Nandala Mafari? Bano bugologoosi. Who is that master? Of course it is Mr. Museveni and his ZRM regime, who are puppet masters pulling, and you see these ones here just babuka. So what you see is not what you get. The puppet master is backstage. So how would you describe the current situation in FDC? Well, it is really sad, especially for those of us who have committed a significant part of our lives, our resources, to the struggle to remove Mr. Museveni. To learn today that part of the people we thought were fighting with together, us, people who had your back covered, or people who you thought had your back covered, nti ne bwe ngenda full throttle, nina okukitegeera olwaleero nti ate bano are just but proxies. Bakolera oli gwe mulwanyisa. Okay. Really? Okay. Yes, but Honorable, look at this. Their engagements, some activities already going on. Ekibiina kya FDC kiri mu kuteekateeka Delegates Conference agenda okubayamba okufuna national leaders ku Lwokutaano luno e Lugogo. Already elections ez'omutendero gwa wansi zaakolebwa before. Now, which is which? You seem to be confusing us. There is a delegates conference that is going to take place on Friday. You see. And when you're speaking yourself this week, you said you're organizing another delegates conference. What is happening is a script that is written for them by their puppet master, calculated to cause confusion and disharmony in the party. Ekibiina kino kirina structures, kirina organs. Bw'otunuulira ssemateeka waffe, mulimu obukiiko obw'enkizo busatu. Mulimu akakiiko ke bayita NEC, National Executive Committee. Mulimu akakiiko akayitibwa National Council. Mulimu akakiiko ak'okuntiko, the National
Delegates Conference. Mulimu working committee, but working committee is just a committee of NEC. It is not a standalone committee organ of the party. Yeah. So decisions are taken by those three organs. Twali bakutuuza Delegates Conference in 2020. Naye olw'embeera yali mu ggwanga lino ne mu nsi yonna eya COVID tetwasobola kutuuza Delegates Conference. Ne tuyita National Council, which is a smaller and manageable organ. Ne taking a decision nti obukulembeze obuliwo to extending a term for 3 years. Era nga 3 years zigwako ku lw'omukaaga luno olujja ennaku z'omwezi nga 7. Emyaka 3 egyo bwe gigwako. Teri yali atamanyi ensonga eyo. Ffenna abaali mu lukiiko olwo olwa National Council ku lunaku olwo twakikiriziganyako era ffenna nga tukimanyi. Ne tusuubira nti abakulembeze abaliwo oba abaaliwo mu kaseera ako bajja kukola emirimu gyabwe nga ekyo bakimanyi nti mu kaseera kano tulina okukola okulonda. N'ekyennaku nnyo nti twatuuka mu kaseera where we had to meet deadlines nga tulinga abakakitegeera nti tulina okuteekawo okulonda. Naye era mu kaseera ako twali tumaze okuwulira amawulire agalaga nti bannaffe abo tebakyali bannaffe nga bwe tubadde tubamanyi, nti engoye bambala ze FDC naye bw'obikkula tebakyali baki FDC. Nti omulamwa gwe twaliko ogw'okununula eggwanga lino okujja eggwanga lino mu mikono gya nakyemalira Mwami Museveni ne gavumenti ye, nti ate bano bannaffe baali bamaze okuwambibwa bagusambira eri naye nga batuula naani naffe. Ensonga gye twategeera mu kalulu ka 2021. Mwakitegeera mu kalulu ka 2021. Naye ne wabaawo process ey'ekisajja kikulu etambuza ensonga ezo okulaba nti tuzigonjoolera munda mu kibiina zireme kusaasala na kuwaawaaza bawagizi baffe. 2021 yonna 2022 ng'enteeseganya zigenda mu maaso okulaba ensonga zino tuzikutte tutya. So bannaffe bwe bamala okulemererwa ne beefuula Dr. Besigye n'awalirizibwa okujja mu National Council mu 2022 mu November, n'ategeeza abakulembeze b'ekibiina nti waliwo ensonga eno, waliwo bannaffe abaafuna akasente okuva ewa Mwami Museveni. Nzize njogera nabo nga mbasaba batuyambe basooke badde ku mabbali tubabuulirizeeko tubanoonyerezeeko bwe kinaazuulwa nti kituufu sente baali bazijja wa Mwami Museveni, tukozese ssemateeka w'ekibiina tubabonereze, tuba disciplining. Singa kinaazuuka nti tebalina buzibu bwonna badde mu bifo byabwe bakakalabye emirimu gyabwe. Kyennaku nnyo nti bw'amala okufulumya amawulire ago, abakulu bano mu kifo ky'okukola omulimu oguzimba ekibiina ate bo badda ku mabbali kutandika kuvumaganya Dr. Besigye. Dr. Besigye as a founder president and a founder member of the party yakikola to save the party
n'asooka atunda for 2 years before he went to National Council. Ebigaana. National Council n'eteekawo akakiiko. The Elders Committee. Aka Dr. Frank Nabwiso. Unfortunately, that committee was put in place by the accused. Bobe nyini temwabakkiriziganyako bammemba ku committee eno. The committee was put together by the accused because they were now in total control of the party. Okay, now, are you saying it's not Nathan and Paul that constituted this committee? Absolutely. Did you agree about it? NEC agreed. So why do you put it on the other two? NEC is... I said nominated. Consciously, I used the word nominated. This committee was nominated by the chief executive of the party because it is only him who has the authority. Unfortunately, he was also the accused. So why okay. So anyway. A second, Honorable. Bwabanga the accused ya nominating amanya gano negasindikibwa mu NEC. Lwaki NEC teyagagaana singa yalabanga waliwo obuzibu? Well, at the time, I would like to think that maybe so many of them were not grounded in the facts. Because when Dr. Besigye presented these facts in National Council, people became emotional. And you know what happens when someone is emotional. Emotions take over. And okay, so why did Dr. Besigye again go to the same committee that you're now saying it was biased? That is my personal opinion. Yes, it's your personal opinion. But again, okay, are you therefore saying you wouldn't have advised Dr. Kizza Besigye to go before this committee? Well, I know Dr. Besigye as someone who is internally optimistic and someone who always wants to give people benefit of doubt. So probably he was right to give that a chance. Because if he hadn't, then they would say, so you give every process a chance until it disappoints you. Okay, let's get back there. Yes. So the Organizer Party, zasalawo, for example, NEC, yasalawo ennaku z'omwezi nga 16 June. Tusooke tuyimirize program ey'okulonda for 1 month. Because Secretary General ne President baali batandise program y'ebyokulonda. Of course, beeyambisa Electoral Commission yani yatoterebuka mwenda. Ng'ekigendererwa kya kukola obukiiko excluding abo be bamanyi nti tebabawagira. Because bakitegeera nti waliwo abantu abakkiririza mu ndowooza endala abagamba nti abasajja bano bafuna sibalambulufu bulungi. So kye baasalawo okukola ne bagamba pozi tulina okukola akalulu tuteeketeko okulonda bano tubasibire ebbali bano tubakubye tubafulumye. Bano tubakubye tukole ki? Tubafulumye. So the proposal was 1 month. You suspend for 1 month? Bwe batandika process eyo NEC netuula ne resolving negamba kuyimirire musoke muyimirize. For how long? For 1 month. Tufune retreat ng'abakulembeze abakulembera ekibiina kino. Tusooke twekube mu tooki twetegereze ekibiina kino tukikulembera bulungi. Ekibiina kino tulaba gye tukitwala. NEC nekkiriziganya era okulonda ne kuyimirira. N'okulonda bwe kwayimirira retreat yo tebagiyita. Bagamba nti mwagala okulonda kuyimirire tukuyimiriza. Ne balinda omwezi mark timing. Era omwezi bwe gwagwako ne bagamba ate omwezi guweddeku kati program ekole ki? Etandike. Yeyongereyo. Ate omwali mukkiriziganyiza mwezi. But for what purpose? Twakkiriziganya
I am not a NEC member, but NEC ya resolving tuyimirize okulonda for the purpose of having a retreat, in which retreat some of these differences would be resolved. Era osanga retreat eyo bagigenda mu tetwandibadde mu kavuyo kano, naye retreat tebagiyita. So it was automatic. So bo kye baakola was to mark time, kubala ennaku nti twatula ku nnaku bweruti omwezi guweddeko tugende basirika omwezi olwagwako pap abatandikira omwezi neki ya suspendinga elections for one month. Elections zigende maaso awo wotandikira okulaba enjawukana, awo wolabira meeting ey'ensambya ku sharing hall, which was addressed by Honorable Samujo. Yes, n'abalala. That was a result of the failure on the part of the leadership eyali etuula ku kitebe to harmonize positions as per the NEC resolution. Now, subsequently, chairman w'ekibiina ng'alaba embeera eri mu kibiina nga yeeyambisa obuyinza obumuweebwa ssemateeka, because one of the duties of the party chairperson under Article 28 is to ensure that there is harmony in the party. So the party chairman, realizing that there was disharmony, yawalirizibwa okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda akatoterebuka ng'abasaba nti olw'embeera gye ndaba nga chairman w'ekibiina, kye ndaba mu kibiina, obutakkaanya n'okusika omuguwa obuli mu kibiina, era ng'ekimu ku byo ekireese embeera eyo ke kalulu, tusooke tuyimirize prosesi y'okulonda, tusooke tudde bumu. Obululu tebukola ki? Tebutwawula. Weewaawo waliwo ziri ensonga endala, but let the elections not be a source of disunity or disharmony mu kibiina. Nga musajja mukulu yenna bwe yandikoze, bw'amala okuwandika ebbaluwa eyo nga yeeyambisa article 28, it is 28B 2 and 3, where it says the chairperson shall. Let me see. 2 and 3. Yes, B2 and 3. B2 and 3. It says, ali ku Baba TV ensemateeka y'ekibiina kya FDC, Forum for Democratic Change Constitution of 2015. Now, Article 28B23 says, the chairperson shall oversee discipline and overall ethical standards in the party. Nti ssentebe anaakakasanga nti waliwo empisa mu kibiina. 3. The chairperson shall ensure harmony within the party. Ssentebe anaafangayo nnyo okulanga mu kibiina emirembe gitebenkedde mu kibiina. So ssentebe w'ekibiina ng'eyeesigama ku bwayiro obwo n'awandiikira ab'akakiiko k'ebyokulonda naga akalulu kano kemutegeka kayinza okutuviiramu ebizibu mu kibiina. Mbadde mbasaba akalulu kano tusooke tukole ki? Tugumiikirize, tukayimirize, tusooke tudde bumu nga NEC bwe yali esazeewo ne beerema ab'akakiiko k'ebyokulonda ne secretary general eyaliwo mu kaseera ako nandala n'amuddamu n'amugamba gwe ssebo obwo obuyinza tobulina, leka kuinterferinga na mirimu gya electoral commission. Electoral commission is an independent organ, tolina buyinza bugiragira okuyimiriza okulonda, taginako control. Naye nga ssemateeka speaks otherwise. So if in the chairman's wisdom the elections were going to cause disharmony, kimukakatako intervening, to
intervene. Kampumule mukatonzi yotandikira ku Baba TV nze Adam Kungu Honorable Michael Kabaziguruka Sentebe wa kakiiko k'ebyokulonda mu FDC eye Katonga FDC lyemu no waliwo Katonga Najjanankumbi eri Mbuwambe kitebe kyaffe ekya FDC n'esaawa zino kiri Mbuwambe katujje tutandikira Enoni Baba TV obusoga bulayire. Waliwo abagamba nti okuyiiya emizannyo si muzannyo. That is the question. Olina okwewaayo n'okukkiririza ennyo mu ky'oyiiya. Ate mwattu olina okubaayo n'omuntu akuyambako. Bro, you got this, okay? You need to fix all the discrepancies in your account. Hey, listen, you listen. All I wanted to be your friend. Naye olowooza omuntu ng'ekyo kimuli mu musaayi ebyo bimulya anti aba yazaalibwa kukola ekyo. Scene 5, take 2. Tega Pearl Magic Prime ne Pearl Magic Loco olabe emizannyo egyaffe egy'Abannayuganda ku DSTV ne GOTV Uganda kwokka. I killed George. Sigala ng'oyungiddwako olabe engero zaffe ennyuvu n'obuzannyo obunyuma nga bikoleddwa mu ngeri eyaffe ey'ekinnansi. Olowooza okutuukiriza ekirooto kyo tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited bakolera langi ez'ebika byonna ow'omunda n'ewabweru. Langi gwe basiiga mu texture n'ebika ebirala bingi nnyo. Emirimu gyaffe tegyenkanika. Jjukira nti amakaago ky'ekitiibwa kyo n'omutindo gwo. Tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited. Better steady, be better. Emipira ejamasaza buterevu wano ku Baba Fama ni Baba TV. Amasasa gona mugacho kubanga gasambira isasa ku isasa timu ku timu bino byonna bikutusibwako. That is what makes Nile special. A beer truly made of Uganda, unmatched in quality and unmatched in gold. One beer, 21 Monde Selection Quality Awards. The true Ugandan reward from the source. Everywhere you go, MTN. Kauju Express. Kagalampa Nsozi. Muna kutadoba. Byonna wano ku Baba Fama ni Baba TV obusoga bulayire. Maze okuwaayo okumbaga yamwenemu Ntewera ndi kulinda ondagirire mu mupe. Miga star ndala mukaaga 5 star 3 ash yes Maze bambuziza enter merchant code. Tamu 7 emirundi esatu. Maze abankobye enter amount. Ditamu olukumirwako bi. Buti bambuziza pay using mobile money. Yeah, mobile money. MTN Central Point. Tamu 1 mobile money. Buti abankobye enter pin. Buti awo tamu pin yo. Ndala ibiri. Kayi pin bagisoma. Manti tigendereire bwena. Pin tibagisoma. Bampereza ka message. Baba, ze namba ile nina mu 10,000. Kampe yokumbaga ya mwene. Ayi kubula kwa bitambo. Dede basala. Mama, mbwe bya mama pe bya kusasula. Alikwenda kuiba wama byabwerere. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial star 165 star 3 hash. Enoni Baba TV obusoga bulayire.
tulina essanu okubakobera nti Novemba nga 18 Yusuf Kyabasinga alikuteetera ine bantu Jovu ya Mutesi aida kumutwala mu lukiiko Bugembe okumwanjulira Katonda n'okwanjulira abasobola. Tuli kusaba nti abasobola mwetabe mu kutegeka kuba tuiza kuba n'emikolo ku buli ssaza ekigembagana n'omukolo ogwo n'olwekyo kuga amasaza gona gatemu amaani mu nsonga eyo tuboneyo tunatyama n'engeri tutatyamamu ebintu ebyo biza kuva ine Kampala ayi mwena ng'abataka okusobola okola ebyayimu. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Ku Baba TV nze Adam Kungu program ganga mukakwetuli hot cup at 9 ke kanyomere dakiika ziri 3 zokka zakera kusawa enya ezenkyalunaku olwaliro ngenda kufuna kusimu maaso awo oberengo oyogerako naffe ku nsonga eziri mu kibiina kya FDC n'ebigambo bya honorable nga bw'obiwulira wano honorable Michael Kabazuguruka otwendowoozayo nendabayo n'embeera nga bw'ogiraba mu ggwanga. Well, honorable obadde otunnyonnyola wano bwe tukomye nga chairman w'ekibiina akola intervention nga ssemateeka bw'amulagira to ensure discipline in the party and harmony. Balina bagamba nti ssebo obwo si buyinza bwo bwe tukomye. Electoral Commission yeetengeredde era yeetambuza program zaazo ndekeraawo okutataganya mirimu gy'ekibiina. So nga Secretary General ne Electoral Commission bamaze okuddamu chairman, National Council yatuula. National Council yatuula nga baleeta report era Elders Committee gwe gwali omulamwa gwa National Council eyo. Naye ne bagezaako era ne basucceedinga mu kusumagolinga resolution egamba nti akalulu ke bategeka ka mazima n'obwenkanya. Naye ffenna tukimanyi bulungi nti mu ggwanga muno tewaali kalulu konna ka FDC mu kyalo kyonna. Nze ngenze mbachallenginga kirungi nti ennaku zino tuli mu mulembe gwa .com kumpi buli omu kufa alina ka smartphone. Waveeyo omukubo atulaga nti ku lunaku bwe ruti mu kifo bwe kiti twalonda akakiiko ka FDC ku kyalo kuno. Aveeyo nga pulaani yabwe bwe yali okujja mu kibiina abo bonna abatali banzikiriza yaabwe. Baatuma abantu ab'enjawulo okugenda mu bitundu eby'enjawulo banoonyereze ku ani ayinza okuba n'endowooza ng'eyaabwe bamuwe ekifo. Ekibiina kino mu kulonda tutandikira ku kyalo, a village committee, nti mu kitundu kino bwemba wakozesa Nakawa division as an example. We have about 300 villages. Those 300 villages tufuna obukiiko ku buli kyalo. Nti mu Luzira parish, if I'm to use Luzira where I stay, tulina ebyalo 22, 22 zones. After getting committees for each of the villages or each of the zones, the leadership that emerges esinkana mu kifo ne balonda akakiiko k'omuluka aka Luzira parish. Bwe bamala ne tukwata parish 23 eziri mu Nakawa division. Uba kati Nakawa kati bajawula maina constituency 2.
ne tusooka tukwata tugeze east mu east ne tukwata parishes zonna mu east eziri mu east ne zituula mu kifo kimu the parish committees zokka ne zironda the constituency committee then the two constituencies east ne west zijja kusinkana okulonda akakiiko aka division yonna yes now in FDC these divisions of Kampala are treated as districts so ne tulonda akakiiko aka division now bw'otunuulira returns ze balina zijja kuwa constituency committees zijja kuwa district committees because delegates are from the constituency and district ku byalo the delegates are one the chairperson wa district the general secretary wa district mobilizer wa district secretary for information and mobilization the secretary for women and secretary for youth those are the 5 district delegates be 4 bitano ebijja mu delegates conference then ku constituency chairperson ne general secretary bebajja are the delegates one of whom must be a female at least one both can be female but at least one must be a female. Those are the delegates who go to the national delegates conference for example if we are to take Nakawa as a case study tulina the 5 from the district from the division and then 2 from Nakawa East and 2 from Nakawa West. So Nakawa nga yo ejja kutwala ba delegates mwenda mu delegates conference naye okutuuka ku mwenda abo bateekwa kuva wansi naye tetulina results za byalo tetulina results za parishes but we have results temwina byalo temwina parishes temwina subcounty temwina yes but we have results for constituencies and districts because their intentions were clear. They simply wanted delegates who toe the line. So what they engaged in was a selection process, not an election. They selected. I was invited to take part in those selections by none other than the Secretary General himself. He invited you? He called me, and I want to put it on record. He called you? Yes. Mafa? Yes. Yakuita? Yankubira simu. Nakugamba ki? Weetabe mu kalulu ako. Olina kulagirwa bulagirwa? I had, for some reason, for personal reasons, I had taken a sabbatical. Because after losing the election, I lost my wife. So I had challenges here and there, you know, settling with the kids. And so I had not taken active part in the affairs of the party because I had some personal challenges. So he reached out to me and said, hello, there is this going on. Come and be part of it. I witnessed, and recordings have been making rounds everywhere, where people are being called, hello, we're going to quit for chino. We're going to quit for chino. Woli, hey, ateka chino chuani. You see, this is supposed to be an election where willing people gather at the electoral and make a decision. So you have people masquerading as leaders. Here in Nakawa, if I'm to use Nakawa as an example, we have Honorable Okwera, Moses. Okwera, yes, I know Okwera Moses. Okwera, who says he was elected. You have recordings, we have recordings of him telling people, ngenda kuleta oba namawulire. Nebwe batuukawo mubagambe tubadde n'okulonda era gwe tukwadde ekifo kino gwe tukwadde kino. Really? I have been a member of the FDC Electoral Commission since 2008. I have conducted elections. I conducted the election in 2009,
that brought the new leadership in place. NEC. Okay. I conducted elections in 2010, up to the last election in 2017 that brought power. All right. I have never seen the party engaging in selections. Good, thank you for that background, Honorable. Now, what's wrong with the Delegates Conference on Saturday, rather on Friday? Now, where is its illegality? Why are you opposed to it, and why are you saying that all these activities are not right? Now, you have the constitution of Yes. the party in front of you. Yes. Please look at Article 23. Article 23. 23.2. Article 23.2. Okay, it's here. On the 23, yes, 3. Article 23.3. Okay, it's here. The functions of the National Delegates Conference shall be A. Elect the National Executive Committee, NEC. Exactly. Yes. Go to 4. No, let's handle that first. What are we going to have on Friday? It's a National Delegates Conference. They purport that they are going to elect NEC. Now, the point I am making here, that NEC can only be elected by the National Delegates Conference. Which they are going to hold on Friday. Go to 4. 4? Yes. Or Party B? 4. The National Delegates Conferences shall meet once every 3 years on such date and at such place as the chairman may determine, provided that a special delegates conference may be convened at any time to consider urgent matters. Who has convened what you describe as the National Delegates Conference? Come again? Who convened what you want to describe? Who convened the October 6th Delegates Conference? Yes. Is it the chairman? FDC leaders. Is it the chairman? No. You have the constitution before you. The constitution is talking about the chairman. Go to Article 28. Go to Article 28. Of the So who has called this one? Go to Article 28 of the same constitution. Article 28. 28. Kati nanagiise ya Friday. Soko osome akawaira ako. 28. Yes. Okay. It says, it's here. Party officers. Bas. Gwe mutwe. Soma. Number 1. Office chair sokera ddala mu kimu. Party chair. Because you see, bwe baba kola ssemateeka oba etteeka lyonna waliwo kye bayita hierarchy. Batandika naye ne bwe ba mu ggwanga lino balina ekitabo kyonna kye bakuba. Bakola order of precedence. Batandika n'omuntu omukulu. Buli omu ne bamuwa waagwa. Soma party officers ezo. Okay, officers soka. Party chairperson. A. There shall be a chairperson and 4 vice chairpersons of the party. Next. B. The chairperson shall. 1. Shall convene and chair the National Delegates Conference and the National Council. So we started by the national chairperson convening the Delegates Conference. Now, he doesn't stop there. He has to chair and convene the Delegates Conference. So that cannot be a delegates conference, as long as it is not convened and chaired by the party chairperson. It can be anything else, but not a delegates conference, which has the mandate to elect NEC. Don't you think there was a lacuna in this constitution? Because in this case, the chairperson seemed to have become renegade.
Well, that is subject to your own innuendos or innuendos. The chairperson is available and has discharged his duties. I have told you that the chairperson, seeing that there was disharmony in the party, wrote to the Electoral Commission, exercising his powers, wrote to the Electoral Commission and to the Secretary General, saying, look here, these elections are going to cause disharmony in the party. Based on your explanation and what is in this constitution, it seems to be clear that what is going to happen on Friday is illegal. It is an illegality. You see, I have had arguments that, you see, this is an election, therefore the chairman should not interfere, that the Electoral Commission should be fully in charge. But you see, the framers of the Constitution were alive to that, and they never gave the Electoral Commission any powers to convene a delegates conference as an electoral college, as they would want to put it. What happens, and from experience, so who's calling? I'm asking, you're not answering me, Honorable. Who called for the purported delegates conference of Friday? It was called by the Chief Electoral Commissioner at the time, Toterebuka Bamwenda. So he who called. Put a notice in the papers calling the members of the National Delegates Conference. Because we know it is only the Delegates Conference that can elect NEC. So does your constitution allow him? Absolutely not. It is the chairman who should do that. It is the chairman. It is clear, you have read, yes, that it is only the chairman who can convene. But what we have always done, the chairman convenes the National Delegates Conference, opens the meeting, does a roll call, calls the party president to give remarks, to give a report, calls the Secretary General to give a report, the Treasurer General to give a report, and then thereafter he hands over the conference to Electoral Commission. Yejja luvanyuma isi nega kati ejja luvanyuma bache yakoze obugwe amaliriza chairman ajja n'agula olukiiko n'akola roll call n'akakasa nti kola mu kyekyo buli kimu kiri mu mateeka, n'ayita Secretary General w'ekibiina awa reporter, n'ayita President w'ekibiina awa reporter, n'ayita Treasurer General awa reporter. Ebyo bwe biggwa bwe tuba tulinayo keynote speaker naye n'atubuulira byatubuulidde n'atusomesa mu ngeri yonna, olumala chairman n'agamba kati ebyange bikomye wano. Olukiiko kati ndukwasizza aba Electoral Commission okugenda mu maaso n'omulimu ogw'okulonda NEC. Era chairman na stepping down, Electoral Commission takes over. Bw'omutima badde nga mukola. Exactly. Ekyakoleddwa kino ekyatoterebuka mu mawulire ye n'alanga n'ebirala ki happens for the first time. It is the first time. How it sad. Is happening. I have told you, I have been part of the elections since 2009. That was the very first election I conducted. NEC in Hambugole. Okay. 2010 flag bearer. So what are you doing about this illegality of Friday? We have, we sued Toterebuka Bamwenda. Mwamututedda mu mbuga z'amateeka. Yes, twamutadde mu mbuga z'amateeka nga tumuvunana emisango mingi ng'ogumu ku byo kwe kwefuula kyatali, because conference temulondanga nga Chief Electoral Commissioner. Delegates conference temulondanga. Ekyo ekifo bakiwa Honorable Yusuf Nsibambi. N'alaba nga embeera ezitali zimu tajja kusobola n'akirekawo n'akikasukawo. Member ku committee na stepping in. Then omu ku bo n'ajja ne yeewogomamu as acting. Then ekyokubiri kwe kwewa obuyinza bw'atalina buno obw'okuyita delegates conference. Ne delegates conference yennyini gye bayita teri mu mateeka ne composition yennyini. You see, I have been very, very critical in these matters from the formation of the party. Yeah. If you look at the composition, I want to challenge Toterebuka and any of his people to tell me. You look in my camera properly. Yes, I want to challenge Toterebuka and any of the people who sit on the commission at Najjanankumbi, the now disbanded commission, to tell me
how they handled the matter of delegates from the diaspora and delegates for eminent persons. Because in our party constitution, if you look at the composition of the delegates conference, you will find that we have 10 eminent persons and 10 diaspora representatives. I want to challenge my brothers in the now suspended commission to tell this country how they handled that matter. Do you think they have answers? Absolutely not. I have been in this team. I know how we do these things. The template they use is my template. But unfortunately, they have not been that bright to even, see it through. I would expect them to seek advice. Okay. From experienced hands. Okay. So meanwhile, when your friends, when your brothers, you've called your brothers. Yes, they're still my brothers because they are members of the FDC. Good. Yes, so despite the fact that they have been suspended. Well, after the delegates conference sat on the 19th, the extraordinary hope. Yes. Because when the chairman chaired National Council and National Council passed the elections, National Council negamba elections bakoze werwa de mulimu ebirumira neka tugende maso. National Council cheri yasinga okutunulira was a time frame. Okay. Knowing that the leadership will expire on the 7th of October. And after that there will be a vacuum. The party may be deregistered. So baba teka mu kire ganti bana tulina okukozesa obwangu wadde akalulu kayinza okwakawdemu ebirumira naye bwe tutafuna bukulembeze bupya nga October 7th tena kutuuka ekibiina bajja kukideregisteringa. So they stampeded the National Council and the National Council approved the elections and went ahead to say mu bitundu byotana kulonda elections zikolechi zigende maaso, simply because in their minds they knew we must have leadership before October 7th. However, there were people who had a different opinion. And those people petitioned the chairman and said, Mr. Chairman, yes, it is true. We know that after October 7th, there will be no leadership and that the party could be deregistered. However, let us not go with an illegality for the sake of filling the position. Let's do things for posterity. So, Nebasaba chairman, ayite extraordinary delegates conference, because the delegates conference has the authority to take any decision, including the decision to deregister the party. It has full authority to take any decision, to overturn any decision of any other organ of the party. So, the purpose of calling the delegates conference was to review the decisions of National Council and NECO, any other organ, in the interest of saving the party. So we said, instead of condoning illegalities, let's call the delegates conference and request this delegates conference to extend the mandate of the current leadership by a further 6 months. So that we normalize all these issues. Let's not sweep dust under the carpet because we have a deadline of October 7th. Just give me a minute. Yes. Ko Baba TV, bwetukoma nfuna amasimu ne Honorable Kabazuguruka Michael. Just in a minute, constituency business jeng fune kusimu ne Honorable Umbe konsonge katuje. Enoni Baba TV obusoga bulayire. 7 ku 10 kuffe tufiiriddwa ensimbi nnyingi abafeereze batubyeko.
so nga twandizikozesezza okusasula ez'obupangisa, okwongera mu bizinesi, okusasula fees n'ebirala. Beera steady ng'okuuma ebibyo era beera bulindaala ng'okozesa enkola y'okusasulira ku mitimbagano. Ennamba ye ya pini gikuume bulungi era togigaba. Kwata ennamba za kampuni y'amasimu entongole zokka. Better steady, be better. In partnership with olina kasenteko oyagala kulattako ofuneko weezimbira Julex otunda nyumba gye weezimbira oba oyagala kugula eweddewo n'okutawuka Julex ekyapa kyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu mannya go Julex oli luguudo lwewayagala oluyingira Kampala bano balinako ettaka Julex bamufuna mpola tuwonye bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex namwe be babbako ettaka nga byakulemerera oyagala anakulwanira Julex balinda ettaka mu Kampala wo munnange yangu ofuneko weezimbira Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 46 oba 0788 46 jangu ofune ekyomulembe Julex. Everett Real Estate tubaleetedde tulina bumanyirivu mu byobulambuzi okwetooloola Uganda. Tulina tour packages eri aba honeymoon, school tours ne group tours. Eri ggwe ayagala okugenda ebweru tukuyambako ku visa guidance mu nsi nga Dubai, South Africa, Turkey, Europe kwosa ne air ticketing era nga tukuyambako ku paperwork eyeetaagisibwa nga passport n'ebirala. Tulina emmotoka ezitwala abantu ku airport n'okubajjayo nga tubatambuliza ku kibanja mpola. Ate mu abagala okukolera ebweru w'eggwanga tubafunira emirimu mu nsi ez'enjawulo ate ng'omusala mulungi ddala. Tusangibwa ku Lubaga Road ku bulako ebitambo dedde basala mama mbwe byamamope byakusasula alikwenda kuiba wama byabwerere. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Extraordinary Delegates Conference. Ndabi wano musemateeka wano. Yes. Owamwe ndabi musemateeka w'ekibiina. Yes. Ngera tulaga nti sente bayina obuyinza obuteeka obuyita extraordinary Delegates Conference which you had. So National Council wemala okutuula nekkiriziganya nagamba okay in the interest of time katugende n'ekyo mulimu abatamatira bagamba tetujja kuteeka kasasiro wansi wa carpet olw'okuba tulina timeline katuyite Delegates Conference ey'oku ntikko erina obuyinza obusobola okwongerayo obukulembeze twongereyo akaseera. The first extension was done by National Council ey'emyaka 3 tuyite Delegates Conference naye twongereyo ku budde twetereeze tulonde obukiiko obwesimba obukiiko bugenda okutwala ekibiina mu maaso si obukiiko bwe twalonze olw'okuba tulina deadline. So ezo ze zimu ku nsonga chairman kwasinziira n'ayita extraordinary Delegates Conference. Naye bannaffe abali mu bukulembeze mu kaseera ako chairman wamala okubategeeza nti nsazeewo nga semateeka wamu obuyinza okuyita Delegates Conference. Secretary General yamuddamu n'agamba nze Delegates Conference eyo sijja kugifandinga. Sijja kubawa ssente n'awandiikira ne poliisi stopping. Chairman alina obuyinza obuyita Delegates Conference mu semateeka akutegeezezza gw'owandiikidde poliisi owandikidde Electoral Commission nti oyo temukkiriza kukola ki kugenda mu maaso nakyalina kukola nga lwaki tetukugoba nga lwaki tetukugoba really so mwatuula because this was a matter that could have been resolved internally if the president had actually called the party organs. Nakagambye NEC etuula buli wiiki 2 NEC yasemba kutuula June nga 16 oluvannyuma lw'okuwakanya kye baali bakola ngamba yo mugiteeke ku mabbali
ne batandika kutuuza working committee which is just a committee of NEC. Kyova olaba nti bwe baatuula mu kantu kaabwe ako ne basalawo Honorable Ssemujju tumugje ku bwa chief whip ne bawandiikira parliament nti ono tumugjeyo tutaddeyo Honorable Nzibambi. Parliament ebigaana gamba a working committee is not an organ of the party. It's not a stand-alone organ of the party. Exactly. It is just a committee of NEC. Bring a NEC resolution here. We effect it. NEC nkugambye yasemba kutuula June nga 16. Era ensonga lwaki baagaana okuddamu okugituuza bamanyi ekyekiriziganya n'ebyo byebakola ki bye bakola. So finally muvayo n'abakulembeze abapya mugoba Nandala mugoba Toterebuka mugoba tetwabagoba in the sense of ceasing to be members of the party. We simply, the delegates conference simply asked them to step aside, suspended, pending the due process. Because semateeko ono alina emitendera gyatuwa gye tulina okuyitamu. We cannot chase them without a fair hearing. We must give them a fair hearing. Okay. So delegates conference yalagira obukulembeze obupya buteke disciplinary committee in action. Abantu bano tubanoonyerezeeko singa tunakizuula nti kituufu benyigira mu vyo gye bavunaanwa then babonezezebwe. Mwakikola disiweri. The disciplinary committee is being set up. It is positions. It is not that we are going to choose so and so. It is clear it is one of the vice chairpersons who and so many other positions. So do we expect to see Power Nathan Nandala Mafabi okuja mu committee? Of course we must take them through the due process because it is a command of the constitution. It is a command of the delegates conference. So what happens to the October 7th deadline? Well, in that very delegates conference, the term of the current leadership was extended by a further 6 months. Of the current leadership? Yes. So that is why. So, but Nathan Nandala Mafabi bachali bakulembeze bamwe, but they are suspended. That is why the Lord Mayor, who was the deputy president, is now the acting president. Okay. Pending dispose of the matters concerning power. However, conference eyo n'akalulu ako ke baategeka yakamenyawo. The election was annulled. Neeragira tukole fresh elections. N'akakiiko k'ebyokulonda nayo nekateeka ku mabbali neeteekawo akakiiko akapya. Era ne bansaba ng'omuntu abadde n'obukugu mu kibiina mu nsonga z'ebyokulonda nkulembera akakiiko kano for the 6 months. Tufune akalulu akamazima n'obwenkanya. Tufune obukulembeze obupya. Nakkiriza ekifo ekyo ne bakomishona be bampa ne tutuula ne tudesigninga roadmap. Era roadmap eyo ne tujanjula mu NEC ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'omwenda. NEC ne gyapprovinga era ku bbalaza wa wiiki eno roadmap eyo twagibanjulira ng'eggwanga. Nga roadmap eyo etandise olwaleero n'olukuŋŋaana olw'abavubuka n'abakyala ab'ekibiina. Era olukuŋŋaana olwo olutudde mu kaseera kano wetwogerera olutudde e Katonga. Lwatandise dda era tuyise abakulembeze b'abavubuka okuva mu bitundu eby'enjawulo bajje tutandike process y'okumobilizinga okudda eri abawagizi baffe okuddamu okubaagazisa n'okubateekamu omwoyo gw'ekibiina ekyo. Era ku Lwokutaano nga 6 tugenda kuba ne founders dialogue. Tugenda kudda eri abo abaatandika ekibiina abo abaaliwo ng'ekibiina kitandika n'abantu bonna abaagaliza ekibiina okubeerawo era akadde kagenza honorable but katono nnyo waliwo akubuuziza wano that ask Mr. Kavaziguruka that from his heart of hearts is he convinced that Lukwago is the president of FDC at the moment? He is the acting president of the FDC. Though I am aware that there is someone who is still also holding out as the president. But once the delegates conference speaks
my role as a faithful member of the party is to toe the line. How about those people who say that you are a joke? The Katonga team is a joke. Well, they are entitled to their opinions. However, I would like to ask them to watch the space. You see, people actually believe that the party is a building, that the party is that building, the structure you see at Najjanankumbi. That is not the party. That is just a building. Okay. We can dispose of it tomorrow and get a new headquarter. Okay. The headquarter, the party, Bebantu. No, but your president the other day was talking about the title of the land where the offices are. That is just a property of the party. Yezimuku assets zechibina nesi chechibina. Echizimbe chochoraba is an asset of the party, but it is not the party. It is just a building. Kale se wamanya go nejo sinzide. Omulangira, yes. Is that mwava delivering a service to the people wabula buli omu anoonya buyinza n'amaanyi, buli omu anoonya buyinza na kitiibwa. But let me tell you, leadership is to deliver service to the people. Bwe bukulembeze, not authority n'ekitiibwa. Kati bino byonna akavuyo konna akaliwo okujjako nga mutudde ne mutegeera what is leadership, unless nga mwajja kunoonya byammwe kuno kwonna okwekuba bwe buzibu obwo bubatawaanya. Ate ekira mutegeere ekintu kimu kye nabagambye eggulo, kasita mwatabangula Buganda nga bannabyabufuzi, ekyo ne kibalemesa. Minisita Ssaabasajja Kabaka awangaale. Awangale masomo. Chibaba lenyo mulangira. Ko baba, hello. Hello, Mr. Kungu. Sebo. Yebale ko sebo. Sebo webale kulaba. Osinzidde wana amanyago. Nsinzidde wano Kasubi bampita Kasana Fred. Yes, mwami Kasana. Mwami Kasana guruka mulamusiza. Nkulamusiza sebo. Naye obuzi wa mwami kabaziguruka kasokere ku yekinyini ng'omuntu sikyakulabirako. Oyabeera mu parliament yafuka kyesirikidde nga bw'okiwulira. Era omuntu amala kujjukiza ati yali mwami wa parliament leero nozo kukijjukira. Kati ekyokubiri ekizibu ekiri mu FDC Besigye kubanga bakulegamba nti ebyensi bikuyigiriza eby'omuggulu. Bw'oyamba ku sitaani okola emirimu gye nawe oba okoze ne sitaani emirimu egyo gye gimu kubanga gwe bw'ogamba za sitaani ez'ekibi gwe n'oseeka more than 2 years ng'olina ssente kati oba tewayamba ku sitaani singa yakuba enduulu ti bananga sitaani wuuno n'akuba enduulu ffe ne tudduukirire naye yasirika. Bayibuli egamba nti bw'osirikanga osirikiranga ddala, naye ekyo balina okwegeneza bannabyabufuzi naye eyinza okuba enkola gwe batyayo omugamba titi zino sente ziva wa Museveni, leero kiyinza okuba kunandala, leero kiyinza okuba kwoyo kennyininyini sigamba nandala tiyajjayo ssente, naye kiyinza okuba ekituufu obanga si kituufu ne balina okyegenda. Webale nnyo muganda wange okuva e Kasubi. Saba tuyite mu bufuzi. Hello. Hello Baba TV. Dr. Isaac Najjanankumbi okuva wano e Buziga. Isaac Buziga. Yongera ku ddoboozi. Njagala kwongera kusiima mwami Kabaziro Guruka enteekateeka yaabwe eyo. Honestly, party ya FDC eringa party eyasigalawo eringa egezaako okutereeza gavumenti mu kukola byekola. In other words, opposition eriwo eringa ekola ne gavumenti. So nga tulina waliwo gap mu watu ogwo nga tulina ennyonta ya ekibiina ekigenda okujja okusobola streamlining ebintu nga bitambula. So kyonna ekigenda mu maaso mu FDC is actually the right course. Betereze bano abaali ababafulumye, then bano abaliwo ku lw'abantu balwanirira abantu. Whatever they're doing is just right. Thank you, my brother. Hello. Webale kuweereza Mr. Kungu. Sebo oli ku Baba TV. Nkakoza Peter Najjanankumbi. Yes, mwami Kakoza. Webale kweta Honorable Kabaziguruka. Ali wano. Mpozi Honorable Kabaziguruka okyensinga omumanyako bambi musajja amalako ekisanja kyenga atawanyiza obulwadde. Era ye muntu ayingira buzi parliament nga stretcher.
Ekyo kimujjukirako bambi. Mpozi nze FDC njogeranga omuntu ali ewaka. Kubanga nafuna kaadi ya FDC mu 2006 ate ku kitebe kwennyini. Ne lwakuba sibalonda nonda mwami Museveni. Kati kyenjala okubuuza mwami Kabagaziguluka. Mulina abantu abayigirize. Mulina balooya. Mulina ebintu byonna. Lwaki temutandika ekibiina ekyammwe nga general omuntu kiyakola? Abale nnyo ssebo. Mwami Kakoza ansasira ensonga egguse. Lwaki tebatandika ekibiina ekijja? Hello? Hello? Oyali mu kwewuliza ku TV. Hello? Kandi Adam Kungu we bali kuweereza ggwanga Uganda n'Obuganda. Ssebo we bali kukeereranga ku Baba TV. Era kwembeera sinza giviirako ddala. Ono taata jjo nanga bulijjo ndi mwogezi wa Honorable Minister Princess Pacis Namuganza, Minister by'ettaka avunaanyizibwa ku mayumba. Yes, Tata Jana. Omukulu gw'oleese mulamusizza ne mwebaza ngazirambuludde. Naye ekisookera ddala ekibiina kya FDC amaanyi gampeddemu bwe ndaba ebigenda mu maaso. Kubanga nze nyumirwa nnyo opposition nga y'amaanyi. Buli opposition beebeera ey'amaanyi manya nti gavumenti ejja kubaako kyekola. Naye buli opposition beebeeramu okwerumaluma. Ne gavumenti abakungu babeeramu kwebaka nabo nga balya musimbi gwabwe. Wa opposition lwe ludda oluwabuzi. Naye sabaleo mbadde ngobeera nnyo ebigenda mu FDC netunuulira omusajja ono Council of Nsibanga. Andaba nti musajja mugezi nnyo era byayogera bituufu. Kikakati mmokeera enkyange muggula Lord Mayor n'ekiwaayi kyo. Ne mugenda ne mutandika okulwanira Katonga. Ate muvaayo ne mujja mulwanira mu kitebe wali Najjanankumbi. Okusimba okudda eri temukola byonna ani abiteekesa mu nkola. Temulina abiteekesa mu nkola. Electoral Commission tebamanyi. Temanyi. Nkwanza Tata Jona we bali nnyo. Hello? Njebaleko mukama wange. Ssebo we bali muganda wange. Nze Musoyiro ndi kyesiga kyana mukaka Masaka. Yes, Musoyiro ssebo. Njagala okubeebaza nnyo olw'empeereza ennungi naye mukulukazi Luka mulamusiza nnyo. Naye ebibuuzo ebyange biri mukama wange. Ekisooka njagala kumanya sente ezimwogerwako ezaava mu gavumenti kituufu FDC sente yazifuna. Ekibuuzo ekisookera sente FDC ezoogerwako sente yazifuna. Era weba yazifuna lwaki mwalinda ebbanga lino lyonna nga mumaze n'okulonda sente mumaze ozikozesa ne mulyoka mu byogera? Ekyokubiri njagala kumanya FDC g'omukulu Honorable oba olaba tekutte kuba erya DP eryasooka nga tebana bagenda mu ssuubi ekyavaamu okufuuka ssuubi bittineesanawo ekiwayi ekimu ne kigenda ekirala. Waliwo ojjukira waliwo n'okwaba mu kkooti omusango ne gugaana. Tulowooza nti FDC era kyekimu kyegenda okuyitamu esaanewo. Nze Musoyiro. Ebale nnyo Musoyiro batulabire. Ku Baba, hello? Ssebo oli ku Baba TV? Sibira ssebo. Ndi bulungi, amannya go ssebo ne gy'osinzidde? Amaanyi aw'omukya Graham. Sinzidde Mperere. Yes, Munamperere. Graham. Kusanga za FDC. Abantu ba FDC tusaba beetereze kozi kibiina ekyo kiwagidde ebbanga. Naye bano Uganda at large omuze gw'okulya ssente gufuuse omuze gw'okulya ssente. Okay, tujja kwogera ku muze gw'okulya ssente olulala. Ku Baba TV, hello? Ona agaba Julius nkubidde wano e Kasese. Kasese, kuti agaba? Nga neyo naye nze ndi mukiga. Ni mukiga azaalibwa Fort Potro. Kaakati yogera ne Honorable mu Lukiga tuwulire. Njogera ne Honorable mu Lukiga tuwulire kale. Olire gye? Ati Mr. Honorable Adam Kungu n'ogwo omutesitesi wa program owaleeta mu studio. Ebyesente zibafunire okuruga mu NRM tuzireke oyiro turonde abaganda magezi. FDC nyonda bashaba nkomuntu orakunde kibiina kitu kya FDC okukwata Honorable Semujungara Elias Lukwago tukafunamu okufuna president mu kibi okugamuli abantu bona bina amaanyi. Kiramanyisa ngu nupu mu Kampala oraza kuvuga maziramanyi. Hata aho kiramanyisa ngu oba president Museveni oba MK araza kubara basinga mu centro abo kuba obururo bwe muraza kuba muravugana. Yesu kwago ayina mane nupu ayina mane Semujunganda ayina mane hati nyona ndamuhereza magezi Honorable Kabaziguruka president w'ekibiina kya FDC
bamuronde mu Western region oba mu Northern Uganda. Abali nnyo. Abali mugana okuva ekasesa. Funa babiri on. Hello. Sabo. Je baliko sebo nze nnyabo omukyala Kawuma ebuziga. Mukyala Kawuma mama nkwaniriza nnyabo. Nange nsanyuse nnyo okubeera ku Baba TV. Nsanyuse nnyo okulaba ku Honorable oyo. Bali wano ensonga zittaanya. Azitaanya Honorable. Kaakati nze ndi wa FDC nagijoininganga ekyali mu reform agenda. FDC njagala nnyo. Naye basebo mulwane obutatwala FDC yaffe mu movement. Nze FDC yanzitira abantu bange nali nkyabira na waffe ennyumba ya muzeyi wange nga bagenda Josha because I was a supporter. So when I hear what is going on, I really feel bad. Leka bali bapoa baleke kutwala kibiina kyaffe bwe kityo bannange. Ffe tuwulira bubi bannange Honorable. Mulwane tuli mabega wammwe. Mwebale nnyo mukyala Kawuma. Gai mulwane kibiina kigenda mu NRM. Hello. So. Akatusembyeyo. Sebo sembayo. Hello. Okay. Sebo obanyabo sembayo. Rehema kakwezi okuva bugiri. Enyabo. Nze mba FDC baleme tuswaza bategeragane ng'abantu abakulu. Kubanga abasinga ndaba beeyagaliza. Lwaki Lukwago yeteeka mu maaso nnyo buli kimu ye mugezi omwe yasoma e Uganda yekka. Babitunulemu. Babitunulemu maliriza ensonga zammwe nga tewali kusika muguwa kubanga abantu bawulidde kati kaweddeyo dda. Egala tumalirize bumalirize. Webale nnyo. Ndakiika emu n'ekitundu. Ndakiika emu n'ekitundu. Neebaza abakubi b'amasimu mwenna abakubi b'amasimu. Lwaki FDC lwaki tetufuna kibiina kirala? We are not going to live our lives running. Because ebituuse mu FDC nijje tulaga biyinza okukola ki? Okubasangayo. So at some point Honorable Nandala yaga mwagala tula kibiina mu NUP. You see, if I want to go to NUP, I will walk to their headquarters, acquire a card, and I will be a member of NUP. So what does it mean? You see, is to deflect attention from the real issues. We cannot join any other formation. If we were to watch Kolada. But we have to fight for the party. People have invested in the party. Blood and sweat in the party because the party was a pro-liberation outfit. People sacrificed everything. So we cannot live our lives running, that we run away from this party and leave it to Mr. Museveni and his proxies. Absolutely not. We are going to fight. We are fighters. We are going to fight for this party. We are going to liberate this country at all costs. We will not shy away. Why did Doctor wait for 2 years? As I said earlier, nachinyonyode bulungi nti twayagala ensonga ezo tuzikwate mu ngeri y'ekiseera ekikulu. Ne tugezaako ne tutuula n'abakulu bano nga tetwagala bintu kutuuka we bituusa olwaleero naye ne beerema era ne kiwaliriza Dokita okugenda mu National Council era nga ogani ya kibiina nga tukyagezaako okukandolinga ensonga wa mu kibiina. Ebyo byonna bimaze kugaana information n'eryokeja mu public. So we try to use internal mechanisms because we are dealing with a much bigger problem, a problem that is afflicting so many parties. We wanted to build a resilient system within the party, a mechanism within the party that can always address these internal contradictions.
Yes. Tukwenza hano bakade kufukawe lyoda. Webale kade kotuwadde. Katukuleke ogenda okola emirimu ogenda conference, yes. The Youth and Women's Dialogue. It's already happening. It is already happening at Katonga.